a lot of Ghanaians think that I'm Nigerian. When I come out to speak something about Ghana, try to condemn what is going on, they are putting blame in Nigerians. A lot of people think that I'm Nigerian. The way I speak, my voice, my accent, it look like Nigerians. I'm not Nigerian. I'm 100% Ghanaian. The reason why I speak this way is because I've married to a Nigerian woman since 2011. If you calculate since 2011 up to now, yourself, you know how many years it is. So at the beginning of the journey, my wife was finding it so difficult to understand if I speak because sometimes our words in Ghana is totally different from Nigeria. So I said, okay, since I'm a husband, I've married to a Nigerian woman. Why don't I learn how to communicate with my wife such a way that it will be balanced to understand? So I take the sense of my wife to, to try to learn more how to speak, like, such a way that she will understand me very well. It shouldn't be like maybe, all the time, so that's what she always does, because if I'm speaking, because the way we speak our own English in Ghana is totally different from Nigeria, the way they speak. It's not similar. There are totally different between Ghana English and Nigerian English. So at the end of the day, I speak this way because I've married to Nigeria past so many years and I choose to speak this way. So if you're thinking that if I come out to speak something about Ghana because I say maybe Ghana, they are doing like this, what they are doing is not good, and you think I'm a Nigerian, no, I'm not a Nigerian. I'm someone who speaks for the truth. I don't come and sit down here and pretend to be a Ghanaian and see what is something is going in Ghana that is not good. That I'll just come and say I'm making noise. And it's not this one too. It's not like maybe I've married to a Nigerian woman. I'm trying to do what speaking for Nigerians. Nigeria have a lot of bloggers who have more followers than me can speak for themselves. Enti enra ena me catch you say akwa we eye Ghana ni nanso minuanom Ghana for ese akwa ne Nigeria ni. Yese kakum yagine kokoro num yo sanso ne yagine konfo anum abusua eno ena gingerbread onwa ankasa atonanim tu akase oye Ghana ni na oware to Nigeria ni. I hope so tinchechum no hi Ginyame Media bomoden subscribe share na like na abusuako no enguro enye kakraka kai se obe share your thought with me on the comment section. Share the video, like and subscribe. Turn on your notification bell on so that me post video be announced can with me. I share your mommy. It is what it is. I ran to a program in say Nigeria for ni papa for because we are to Nigeria ni. Now who are more about bonini echi on kasa ni my Ghana and Crawford that. Abusuya me say why Ghana ni eti mo amoda wote me say why Nigeria ni mpacho why Ghana ni ndi share kronkron Ghana ni moja na enya nwanwa se ukodi bedi anko na ema onipa nam eni nipa moja no ma jimi no efoforo se twukudi echitafo ene nabusuafo no mguo na uka na asem kra na ahemfofo mua etimi abe press conference twukudi de oye na ono de osisi toilet ejanan eye nkrofado ye nti twukudi de onye wudini abusua yenkwe ni nkuti abranti di woka se Ghana actors na actresses no kra no Nigeria for kra na nkasa nkofui ayemobo kakom edi wo mo enim di fo nso akasa ayoplay no mema me 14 enzemani ebade hye papa edi ne de edi amane no sazo Papa Kingsley kwa wudi hye prekope ono so akasa abusua ubetimi do adwen kire edi ato comment section sazo no betimi dia send studio line no na ya react to it. It is what it is. Mema me 14 akanze mebre allegedly yes ya say dey house and do staff na dey curriculums no eno so no mema me akasa fa abusua yenkone nkuti aha Ginyame Media me da say. Now, all these actors and actors we are seeing, all of them make their money from Nigeria. Now, sometimes Ghana will come and sit down and say, oh, Nigeria have never helped Ghana in any way. They are saying a lot of things that they don't even know what they are talking about. Now, back in the day, if you remember all these actors you are seeing in my screen, they went to Nigeria to make money. A lot of them today become rich, can put food on their table. They have money to do something because of Nigeria when they went there to work for Nigerians. Now, the time that all these actors and actors were in Ghana, they were not having any job to do because no one was calling them for the movie. Now, at the end of the day, Nigeria people call them to Nigeria to come and act film
and feed themselves. Now, these beautiful actresses and actors went there to make money in Nigeria. And the whole story I hear about these actresses and actors in Nigeria, what they did, the reason why you don't see them act movie in Nigeria is this. I watched the interview with DJ Mike was trying to say that these Ghana actors, they were trying to do what? Betray Nigerians who invites them to Nigeria to act movie. So it became a way like a political game of playing in the movie system. So at the end of the day, Nigerians have no choice to send them back to Ghana. That is why these people, when they come back to Ghana also, no Ghana person will call them for movie because Ghana, you don't even have money to produce a movie. Now these people left with a shame. How can you betray someone who feed you? That is the way the whole thing says to me. Now they are in Ghana now. Some of them 4 or 3 years now. I've never seen one movie to act in Ghana. Some of them are still trying to go back to Nigeria there. I've seen that the Buhari and maybe Jakape once in a while they go there to act movie. So that is the nature of Ghanaians. When you help a Ghana man or a Ghana woman, be careful. Not all of them anyway. A lot of them will betray you. Decided to take this of acting movie as a political way, trying to sabotage Nigerians in their own country. So they have no choice to say, hey Charlie, since we are not interested of the reason why we bring you to come and do, you can go back to your country. A lot of them came back now. No movie for them in Ghana to do what? To shoot. Some of them have to take their shame back to Nigeria and do what? And start over again. So you don't bite the finger that feed you. If you people could have stayed low key, as you know, you went there to work to look for money, but now you are still be there working so hard. But because of you think that you are smarter than Nigerians, that is why some of you are staying in Ghana now. And I hope that the rest will use this to learn sense. When you go to someone country, don't think that you over smart and you want to use your sense that you think you have to over smart the people that are feeding you. How far today? None of you today can able to go to Nigeria and act film today. A lot of you become very beautiful and fine like this because of Nigeria. Some of you, no one know you when you were in Ghana. See your picture back then when you were in Ghana. You look at village people, make money to someone country and still betray the people that have no chance to throw you back to your country. For me, they have done very good job. But next time, if some people are going in Nigeria to act a movie or Nigeria call them to do something together, use your brain before they'll send you like the way they are sent this our brother and sister now. They are jobless in Ghana, nothing for them to do. Who is going to call them for movie? Achi mahwe we na wo dia sende me no na saa krache na wo kasa na wo so ofi onfi no the region onfi ho we oye Nigeria ni papa na wo kasa no wahu saa man we oye Nigeria ni onye Ghana ni ebia watena Ghana ho Nigeria fo mo batena Ghana ho no mo ache wo ho no mo emu bia we onye Ghana ni na wo kan bibi se wudi Ghana ni to ho na wudi Nigeria ni to no bechusu Nigeria and they say eyo no ne choice eye ni ope wahu ewiase obia woni awope obia woni awope ntino eno no ye ni awope se wo se hwan black man no ebetu nsuo ama Ghana na enu momodi eye nordnafo no mpenifo na wo mo wa ban mu Aruna Ndrusu no mo ne agbamba ben no mo we nti se sika na se nkrofo we wo mo ntumi enka o mo hummom na wo mo enyeje to wo mo anchen nordnet fo na mo wo mu nyina no na wo mo sika so obi amfa be se 10,000 ana se 20,000 na yemfa nkoye yensuo wo ba bia nsuo nti wo mo ntumi nye na ye papa Ibrahim Mahama ono so wontumi nye saade no enti no eno nnuama bi wo ho a omoka omodika na wonu mom no so kasa na kyese wo kasa na ese wo de kyekere no ho no se esikani entumi ntena wo ma se esikani wo ho nti no entumi nya ahiafo wo ho ana se sanso na wo no so ese wo dwono ho se Ghana so saa netie na de kwenti a Ghana for eka no Ghana ni bi eni ho a wagina yi camera nim aka se Ibrahim Mahama betumi ato Nigeria ana se Ghana ni sika ni bi betumi ato Nigeria omo Nigeria for no mo kansa nti omo kansa na Ghana for no so aka se so omo betumi ato Nigeria dia ande nkrofo mo bre ewo Nigeria ho no pass sika na Dangote de beto Ghana no be di sika no ebe boa wo mo so wo sika no so betumi ato Ghana dia ndi ho hia so beto Ghana
Enam sa abrefo ewo ukurum ho nkurofo a omo ne di no ewo ukurum ho nti yusu sa sika no momu a wo de beto Ghana no fa abo a wo mo a nipa ne dika nimpa no odika nti wo so ye Ghana ne dia ndi fa me what do you ya me ye man no fa kwa man no dialect na wontie nimpa no dika enam se Ghana na meka Ghana ne bia nsore nkan se sika ni wo Ghana wo kwa koto Nigeria eye Nigeria fo na mu Nigeria fo na mo kansa nti mo kansa de a na de se wo sika wo di beto Ghana na nkurofo a wo mo eye hiafo wo okuru mo nya aduane eni ebi na saa abrante wo yo free America eba ya speed you se hwan ya mudi achire na show us your love give us money there mudi America edi achire amosre sika kwa brane abetena na nchen se obe bomodin se obe bisa bibipa se nya wo abrante wo kan se na yesi food bank o se de wo Ghana na no nya no na hia anka yesi o mu bie nwuma emankurofo enam se Dangote onu wa bie nwuma ene na yesi wo de aduane be ma obi de ma na adwuma fine waka no onyansansem no so nyansansem na amoka no eye amoka ensisi so wahu enam se wo abrante wo wani tua se sa speed we ya aba no Nigeria ni papa akotena na nchen se wo ma ne $10,000 ene na odema na ebe ma na ni age ade nti no no so wa mi sa djuma no ko bi sa sika wahu point na ba bia wa na mo Nigeria fo no mukasa na mukasa no ayesa nyansa bia nim ono so ko bi sa sika kyesa asresre no a mo de sika mo mpesa mo de mo honam be ya adwuma na emu nipa no so ono so aye food bank food bank no wo Ghana ho no ono so wa bia ndwuma o krachi ono so wa bia nwuma yen kan kyerɛw nyese wo sorry ya no koye sa food bank na odi nuane ma nkrofo wa bia nwuma nkrofo ye nwuma ne bi na wasan so de saa so aka ho se obi a ebia no ono so na wonye nya adwuma ne bi nyeye no na kyese watumi akodidi wo ho onte se ono so benya adwuma enso aye saa na kyere ena mpanifo no nkokorafo ebi omo wo fi a omo so ntumi nya hwe nso omo tumi kɔ ho nso kodidi krache saa na tie nyese bi wo ho a wo mie adwuma bia no wo de se ade na aba ono so abie adwuma nti se Dangote betumi ato Ghana de a sika na ode beto Ghana no yesi wonyai na won kipi se sika no enfem boa Nigeria fo why saa na ye pa akere na South Africa ne America na wo de example say baby bia ndie abrefo wo homeless wo na sane ahiafo a wo kan enso no baby bia edin say sane Nigeria fo mudin asay krache baby bia edin say sane Nigeria fo mudin baby bia mbako na ye pammo adenti na ye pammo na South Africa fo na wo mo no enya adwuma na wo kan so mo nso baby bia yate ase wo mo de ye mpam wo mo wo baby bia na mo Nigeria fo nkwa na ye pam wo baby bia mo beko wadwono ho krachi wadwono ho won se mo asem nsisi so mo asem nsisi so enam se the current mo asem enam se mo adwene ye ketekete mo nwene nkwa akire na mo beka asem so mo nsusu ho na mo hu se no we se ye se ye do to say ana se we se ye se ye dis to say mo sorry mo bie mu anu ana mo kasa me wo itiri ha me wo no uni ma de Nigeria for ye omo ne nam no mo sresre sika biso bibia omo ne nam no mo sresre sika ubedu super market anim na Nigeria kwa brani pa onu abrante anko eso okopa adwuma ye owo abrochire na eso okopa adwuma ye no ogina nim ho no wo sresre sika wo mo ne nam abrofo efie na omo miemia abrofo ne be no so na omo sresre sika mrante krachi sa na wo Germany asade na wo kan wawale nam se wo bechusu Nigeria chusu Nigeria nam se wawale Nigeria ni nti na wo bechusu Nigeria sa na yenim se mma de na wo kurampo wonye Ghana ni na Ghana fo no kurampo wo mo nso wo mu kurampo no wo mo nso sa na wo mo ware kasa bia na che se wo mo pese wo mo ya na kasa no ebetena Ghana fo kon so nso nya de ye bepena so
ene na china nso ka ho Germany ho no Nigeria fo no omudin asɛ wɔ hɔ iti hakra mpo ame wɔ ha Nigeria fo din asɛ wɔ ha nansa ya yechi Nigeria fo 20 a wɔn ton nurubɔne yɛtete wɔn ana yechi wɔn ɛwɔ baabi a mmemme wɔ Vicenza ha na America no wɔn ma no saa ahya wɔn a na wɔn yɛ ɛwɔ ha mɛɛma no nso wɔn bɛyɛ adwuma a wɔn nyɛ adwuma wɔn nenam na wɔn srɛsrɛ sika wode Nigeria ni toto hwan ho wode Nigeria ni toto mo betumi adefend mo defend no mo defend na no mpo na ɛma mo nkurɔfoɔ no ejimi mo ɛnam sɛ obi wo wo ba mpo na so wo ya de bɔne a na wo ka ho asɛm a na akɔda no no wagyae na wo se wo bɛbɔ no wo bɛhye no kutu pa ɔbɛkɔ so asɛe saa me bra wo kwa wo nyame bra asɛm na wo kan nyansa nim to ntimi nyame bra wo na wo se ye you say ye Ghana ne Nigeria de when ube Ghana no waji mi papa wo se Nigeria for enye hwe Nigeria for ayo papa me say Nigeria for krono no nipa kunkum ne rich money rich so nipa oni nipa ye no oni wom na ye enti na wo wom afasa no onya Ghana ni wa kuma ni Ghana so waji mi ama okoti ada wa ha mu kro waji mi hwe wani ma no gyina wa kasa sa no o se obi a waji mi ama no koti ada na ha mu waji mi am se Nigeria for koku nipa no a ono wom na ko Nigeria for ko bokro no a ono wom money rituals o ye nyina ono wom na ye tina ma waji mi a o support wom no de Nigeria for e bebrebe nyina ntu nhunu ye waji mi nti nhunu ye na mum me nka hwe ye mpanifo na amana basa Ghana for ye mpanifo na amakwan amana basa ye see osno to form a aboa bia boni bi osno kakakai o to form tin a du aboa bia etimi ko ka no exo ba wi nam so they say aboa bia boni bi na ga osno gina ho kokuru Ghana igina na so a ka wo dwan ka wo mekeka de o kai ka Ghana nya president papa na ewuru oman a ka wo dwan ka me say ka won tim meka de o kekan ene Nigeria en support Nigeria for na aban papa a eninti eni aban papa na adwe won trim a obeso agina magana enti na wo agina wa be gina wo kekan sinhu agimi sem wonzen bro minimum wajimi o kasane me hell o say mini aya metim do akasa direct wajimi papa wajimi mi hu Ghana ni a wajimi de say o ne yi black rasta wajimi abom mi no so me behwe me ye me choose the wajimi chen no yonko one black rasta mi no me bagana me be yemo text ma hwe mu mi no de wajimi eche no yonko wajimi papa unyimi ya gade okeka yi nka nkasa unyimi ya nka okeka we ontimi nkasa am say Nigeria for no a wonu wo moten se me ha meti mi o Nigeria ni bi o ha ne yire enu aduane ebreme eye froma me amidi me si penkroma fro dia ma me ye nkroma fro brem ba no che se o mekuku Ghana for omni ma Ghana for nkwara eni Ghana for nkwara nye fa Ghana for nkwara nye money ritual na de nkwasasem so they say na Nigeria ni bia ya papa na no che se o metra Ghana mokro no Ghana ho eni nkwasasem o Ghana ho en fa Ghana passport eni nkwasasem sa reason sa we nyina ndi what they are two trim we nyina wahunu na wajimi etwe kra wo etwe kwa wo no ajimi ne ka kyerɛw brother wajimi mint untimi nyame bra untimi nyame jimi wajimi untimi nyame bra me bra bia nyimi tsewo wajimi papa hwe asama wo kan koda ne dwen ho ne san bra wo kise wo ye Ghana ni kwasia
nti no na America na ya wo de ne America nsem bo a obi bia se wo akoda wo ma na asem koda na omo ya de bone na wanka ho asem na wo hye omo kutupo mbe kwaso asai ene Nigeria fo na me se Nigeria fo mako pe na etumi kasatia ne omo nua no moye eda no app yi so mentumi hu se saa brand ye we me se me audio no nyina ma fa koma no so hu Nigeria ni ge bi o so wo sem wira fi ba bi o so wo a o so okobie bank account a omo amia ama no wo hu ye a ge ba app yi so no wo su nya ye Ghana ni na wo say woman ba come ntumi say woman no free Jamaica na woman no ye no woro for say na wunim say Nigeria for no omudin asay baabi a omo asay baabi nti omudin asay baabi a wunim nti no wo defend na de obi anim na wo betena ho defend na ye problem na ne ohen ade ne say nyampie ya ende wo say o ma men kata so na say si Nigeria for no omo no omo hu bon wo baabi a na meka baabi a sre wo ye da kekura mpo na se wo na mabruchire kwa na wo fere itiri ha omo ani mo dwe fere Nigeria ni fere ni Nigeria ni ani so omo ade e fere ne se fere no omo ni bi nyesa nkok omo nkokwa mrantie omo nya adwuma omo nam no omo sre sika wo yitiri ha senior speed no ba Nigeria ho no omo sre no saa nyesa ho nko awo ha nso saa yitiri ha di chance me wo saa no motie na wo kan se na wo bechisu ye na wo ye Nigeria ni na se wo nu ye dibone na sa wo te na chi se obechusu Nigeria ye problem ene ohe meme wo hei meme ba koro mpo a na so wo meme manu na eme oye boni a me no menta awachi na ndi efedi obi foforo ebia oye ye kasa ba ako na ye nya busua na ndi oye bibi boni a na meta na chi meba menta na chi wo ne boni ho omunim se na emisitie nti omo ya de no munim se omo hu se omo asamenye da na omo agya se minyayo na we ma me kura anya de a obeba akeme sa me ma me ti ase no so sa nti me ma me ya no anko benkro da o ya de a ono office ono no wo me nti anya kura me ntena me sinu ma nti sa nya wo ye no wasam nya de twa so me sa na me te nti no nipa bi wo ho a ono onim sa etitru Nigeria for no mehu se sa de no wo mumu pa omofo abone so enam se nipa ni di bone ma ne hu so di bone se ne be ya china no wonye biom no mo nim ne sa ohu nti ka kire ne se sa ye bra no anase ye papa no wa bie food bank food bank no Ghana ho no nya so wo mi enwuma wo wa bie enwuma nya sa de na waye wa bie enwuma sa na fe de wa hu se no sika na eba no wa hu se nkrofo bi wo ho wo nya wo na adwuma no nya nso wo mo so nti sa de a wo bebo wo mo so wo sa de no wadua no ho ene mpanifo no mo so wo fie bi o mo hia mo wasa no omo ntumi nya adwuma omo anyini omo ntumi nya nti ombe obobo omo sa akwan no so na mrantie no so obo omo sa akwan no so a nkaka na omo nya adwuma ya na omo so akobo omo bra sa nti no ye pa kire omo se sika no Dangote de beto Ghana ne de mon kan kire Dangote sa abrantie ka kire on kan kire Dangote se won kipi sa sika no na won fa mo hiafo na wo ayi no Nigeria ho no na Nigeria fo no wo mo hu asem adoso wo kurokuro so dodo ewiase nyina ewiase baby bia na wo hu ye baby bia nti efa ntoto ho say ye wo homeless wo America ana ye wo homeless nso wo South Africa omo wo ho nso omo nse omo kuro nudin se ni amu Nigeria fo ma se mu kuro nudin omo nye esa bi itiri kwa me wo ha krampo ye wo hiafo ha nso omo nse omo kuro nudin se ni amu ma se mu kuro nudin no krache wo nye Ghana ni ebi anodin ho ne ye wo na wotena ho na wo nye Ghana ni
Uye Nigeria ni ukasa akra wo English na uka ne kire se uye Nigeria ni unye Ghana ni. Wahu sa abrantie wo ya eda na sa Nigeria ni ge wo ya obeka se yehu no to na afo aye se yi bo fruit na no aye chope a wo betena ho ada bia na odi Ghana afo atem da bia na odi Ghana afo atem no efedi yese Ghana yi se he police fo ekofa no wa betena ho sa de nti na Chunudwe na sete America na odidi Ghana fo mpanifo atem na yenche no na yache se again se ono wo didi Ghana fo atem enam se Ghana again no ye Nigeria no won se na me kan sa nkrofo we enimi nyansa wo mu nimi nyansa wo mu nimi nyansa Chunudwe na so no wo be se wo tena wo na wo ka se oh Chunudwe na so sori ya na odidi Nigeria fo mpanifo atem so Nigeria fo nkoche no na we onye Nigeria ni de wakodidi Ghana fo atem de Ghana fo achena ndi ebeti ase so oh na sa Chunudwe na so odidi Nigeria fo atem na Nigeria fo nche no adenti na we Nigeria ni we de we be didi Ghana fo atem a yakwa akoche no ye beti ase sa wahu nso na hwese ni osi ya na example no Chunudwe na so ono no kuromu na mpanifo no de ade wo mpe na wo di wo mu atem na wo nso Nigeria ni wosu Tinubu ne wo ye no na esa wo kan ho asem ne ekoso wo okurom na esa wo kan ho asem wa jai eno wo tane Nigeria fo tie mesi wo mo efi so mo nim nyansa so mo nim nyansa ketekete sei wo mo ejimi sankrofo no nti no mo adin ase ba bibia no nti na wo mo ase wo mo ho wo ba bibia nam so wo mo nyansa no emu no omunyansa no mu no nanaya omunyansa no emu no wo mu fi se wo de nyansa koro no na wo de pesika wo de kwambone so de pesika na wo pesika na eno na ye nyansa omu adwen no sa na ye omu enam se nya sa na ye omu anka wontumi ntena ho sa mesi sa brante wo ya fa me audio no koma no so obetini America no so wo ye Ghana ni so ye Ghana ni a anasa wo ye Nigeria ni ya wo no Ghana nso a wonimi Ghana na wo ka no a obetimi video na obetimi audio no asema me ko beti ase wahu na wo di Chunudwe na se de toto ho memeti ha na se me no mempanifo anya adepa na me bo omo achi a me ma wukuro mu ho ma bo wo Tinubu na chi me ma wukuro mu ho emeka wukuro mu fo ho asem me mpanifo no mo wo se Chunudwe na so wako Nigeria akodidi Nigeria fo atem ni mpanifo no na wo se no sania ye no ye wajapade bebre ye wo ya asase mu no anka ye se ekuro no tumpum nti na entupu na che mpanifo na odidi wo mo atem nti ese wo su Nigeria ni wo ye wa no fia oba besi obeka se bema na obetena ho na udidi Ghana fo atem sa na kire na wo abrantie we so wunim nyansa akora mpo ante wuntumi fa ntoto ho ketekete na so be dwene ho akwache se na se Chunudwe na so ni Nigeria fo bi atemu eye no kuromfo nti Nigeria ni dia wo so ka wo kurom efo aho asem na wa betene Ghana na wo so udidi Ghana fo atem na wo de toto ho we nyansa bia ni nitirim nana ya we sa abrantie we nyansa bia ni nitirim wo kan sa obetena wo kan tra se de onu sipe sa na Nigeria fo no bebretie Nigeria fo wo nim nyansa na omo no so na me kan omo adwen ye omo sese wo fa kwambone so na wunya sika na de wo li sa na omo pe omo life o akasede nso omo mpa adwuma da bi omo kan na hard work na nunu bone na omo ton no na ha omo hard work na omo frɛ no hard work no sa quick money ena omo mpe bere anke abrantie we fi America ba Nigeria kwa brane akotena ne nchense wo ma ne $10,000 na $10,000 why adwuma bi di sika na gu ne botem na wo ma wo $10,000 ansa na wani age
Adenti na wo abrante we wo se ho na wo se na ye bie food bank wo Ghana na enye na ya ma nkrofo adwuma ama omo anye na se ye ma omo adwuma nimpa no so bie adwuma wabisa se wa bie adwuma na so o bie adwuma na wo san yesa na fe de wo de wo kurom ni na akotena sa aboy ne nchen wo no bisa sika de wan kese tiasa na adenti na wo koy no wa misa adwuma na wo ko bisa no $10,000 and they otena ho no wa mu se waka ho asem we no wo mu nimi nyansa saa wo mu adwemu no wo mu adwemu no na san so me kan kan biom ye papa no mo nordness fo no mo wa ban mu no a ye hu ne omo ye ewo aban mu so omo be bo omo kuromufo omo be siesie esirem ho ama omo nsuo atututu nsuo ama omo nsuo tuo no kwa yesai bi wo ha em say 200 million titisika no NSC 20,000 the Ghana cedis 20,000 actually so mo 20,000 mo keka mo humbo mo betumi agigi sika aduru be say 1 billion titisika no de konkuro so atu na afefoforo na ma ka mo ho abo na ma ye anka we anka betumi atena ho aka sa ansam we menam so mate say yes Aruna Ndrusu se hwan no se ode Hausa kesa de ba kerukoro mosadie mu ama Ghana yesua Hausa na Ghana ye Hausa fo okuru Hausa fo mo free Ghana ne yese omo ye no omo nye ne yese so omo ye no na omo ye Ghana fo aka che omo so omo pese o musua Hausa memete ha mese memmenkosua Hausa obi anepe wa wo pe no say de wo de wo ho bon omo a ye Ghana fo bebi omo te Hausa kesa so omo pese omo te nti no omo te na eye say eye chenchena chen say ye say mo de sa kesa no ko hye school mu na omo sua munya sa nuoma na mo ye no e ma mo kreti ko ento ho e ma nchirima mo de mo nwene nkwa chire school na mo akono mo abobo degree aye nimi say anka mo de nyansa e de beta nimdie no ho na ma adwena kwatwire se no ade ni bi wo krampo asesi akrampo anka nya se sibiom enan se example bebiri wo ho hwe boko hwe man prisifo na yekusa asefo hwe na ekoso musa kreti foforo de ato nchirima ho mo kan kire yen mo de die ekwohye de emu Hausa for mo fili Ghana kaso mo fili Ghana wo kaka nna nkrofo obi afri baby no baaye fine obi afri baby no baaye nso mo nananom afri baby no mo tena Nigeria ho a sesi a mo wo kuro wo ho mo nananom omo so free baby no mo ba Nigeria no mo nya tena bre wo ho mo nananom omo so free baby no mo ko Niger Hausa fo no mo nya tena bre wo ho Fulani fue mo nananom omo free baby na omo kopie Chad na munya atena bia wo ho Fulani fue mo nanam omo free baby na omo be pie wo Niger na munya atena bia wo ho nti saa so pepepe na ye nso ye nananom free baby na omo ba Ghana na omo benya atena bia mo nananom chusu se omo betena Niger omo betena Chad omo betena Nigeria na ye nso ye nananom chusu so omo betena Ghana no mo ba ye no mo asetie you no mo atena na mo so mo free baby a mo nananom free ye mo betena ho no a ye Niger ne Chad ne Nigeria mo san so free ho atu kwan abe Ghana mo ba mo ntena ho ye nyina ye tena so obi ampa mo san so abaji Ghana no abo akope sa nkuro no so mo free so no ye ma mo kwan enene china chinso ka ho yenka nkyere mo ye ma mo kwa mo amunimi se munye na Ghana fo obi free baby no baaye saa nso na mo nanam so free baby no mo so ba saa nkuro no mo free so no a mo atwa kwan ba Ghana mo san ba gi Ghana san ko pe so no ye ma mo kwan ye nanam free baby no ba Ghana no ye nya free Ghana enko baby ase ye kwakoje ho aboso yesi Ghana no a eye mayen
yesi Ghana no aye maye nti Ghana na yete yekwo baabi bia po ne yakwaje citizenship yekwo baabi bia ne yekwo ye magu ho kura mpo a ye kire nkoda ne yechi so mo firi Ghana sa yenkwoji baabi bia mo so biem nkan Ghana no ho nti mo so mfa nto madwemu se mo so monji baabi bia emoso enka Niger eni Nigeria ene Chad ho mo fa nto madwemu se nam se ye Ghana no se baabi fofo ne ya ma mo kwan sa ye Ghana no ye ma mo kwan mo fa nto madwemu nti mpanifo no mo so mo fa nto madwemu se ma ware se eru na nduru se wakwa se mentumi hu se wo yire ye house ni nti na wo ye sa mo ko ware kasa no a na mo de sa kasa no ebe hye Ghana fo kon no ye mpene so mbeka na maka ne biom se ye na nakwa amongoma okọ ware Egypt ni wanfa Egypt fo amehye Ghana fo kon se saade a waware Egypt ni nti no ye mesua se Egypt Arab no ye mesua Arab wo schools wanya ne saa wahun se onu ni ohun se eye odo asem no wado no waware nti wonfa mefrefra amamuo nti ye kan akire mu se mo yade a ansa na mo beye mo fantu Ghana fo anim Ghana fo na evotu mu na mam mo koye saa ekonya saa dibre na mo anya na mo wo ho na maye mpanifo na mama maye mpanifo na mo wo ho no nti nuoma ni bi wo ho a mo beye a mo kan kire Ghana fo se Ghana fo ye pese ye ni se madwen ye mo sen e ma mo mfa mo pe na ye hu se mo nyansa no enhye da emu no saa nkwa kire na meka no ma mo nkreti ekun ento ho manchirima na mo mu nko na nchirima mebre why nkurofo asabio wo mo nenam a baabi bia o mo pese o mo firi hobi baabi bia o mo pese o mo firi hobi ukọ kan o mo se o mo ba Ghana ache na wo ba Ghana ache na wo ba ye no asase na ya che wi a sai ko baabi a wo nana no ono no free baabi o free ye na okonya asase no a o te so no sai ko hwe wo ba no abaye waduma no wasan ko saa na ye no ye Ghana fo saa na ye no ye tu kwan ko baabi ye san ko ye chi ye nya sika ne akọ siesie baabi ye free no wo Ghana ho nti wo so wadu kwan aba Ghana na wacha unya sika na wakọ Niger na wako siesie wo nana efie ho no wo nana ono so Niger ho free baabi no ba ho nso Ghana ni bia nkọ ho enko prese na Niger ha mo Hausa fo ana mo Fulafo mo nana mo free baabi na baaye nti no yenso ya ba ya che wo ha Ghana ni bia nkọ ho nkọ yesa ana mo hu ye ade nti na mo nko amote saa ade nti na mo nko amote saa mo nka nkere yen die agenda wo se die agenda na mo modernam na hemfo ye ka kire mo hwe ne yie na ma mo nkreti kun anto ho amanchirima saa north wona mo tonton saase ama Fulanifo ene ye friend say Hausa fo no mo nte ase saase no ye ton ma wa Ghana mramu 50 years 50 years e ko na nya wo de abiom na sanso ye ton ma mo ya ton motimi ya saase so na ya ton asase ni bi amamo enya se mo ba besisi hini bia wo ha e de confusion e de abase ne boko man prusifo ne kusasefo de ye no yempe ne toto ne no yempe biom e wo Ghana asase ho akun bia wo Ghana asase so ho yempe akun biom e ma mo nkreti kontu ho manchire ma yempe akun biom e wo Ghana asase so ho biom enam se man prusifo ne kusase yenya antumi nso anu wieye ebi na man prusifo se o mo kọ Nigeria akọfa DND Boko Haram se terrorist aba Ghana no nti ma mo nkọfa Fulanifo ene Hausa fo so de mepe so no mo so enka se na papa omo a Fulanifo no pani gina hoska se o mo be ye Ghana se ne a Nigeria ne Mali ni Burkina Faso ni Niger no ye no nti yempe no toto ne nanu a omo
atena hɔ na meka no ɔmo ntena hɔ kom sɛne ɔmo te hɔ dada no yɛn nyinaa yɛte asomdwe mu obi ampame wɔ mo nti ɔmo ntena hɔ kom yɛmpɛ trouble bia ɛwɔ ekurom hɔ ɔmo ntena hɔ kom wo qualify for citizenship na wa na process no so no waje ɛno ano no yɛmpɛ ne toto no yɛmpɛ trouble bia wɔ kurom hɔ ɛno ano no President Mahama hwɛ wo nneɛma yie wo ya de papa wo bu o ma no kama obi abɔ waba so na emom enkofa bibi foforo meka ho sɛ wo wakoma penti no wo wakoma pa we nkyerɛ sɛ kɔ kreti ntɔkwato ho mankyirima na etena enkoye ko ebepeta wodi hu enam sɛ mpanifo omudi kan no so omo ampene a omo nim adekro nti omo ampene so adenti na saa abere no saa nkurofo wei anyina sɛ ya ba nti no moma ye baabi na efe na omo ani abere adenti na saa time na omo anya ne saa ye nana no mo bre so na ye nana kwa ngoma ho no a ono wo ye nwum adenti na omo anka nche na sɛ sei nti no onye ne saa ma omo na efe na sesi a 2026 we 2026 in efe die ye baba ye saa ma omo nti President Mahama mo wani na ho sɛ European na eba ye mo nka ye mo wani na ho Nigeria sa ye mpe Hausa kasa bia wo school obi opeso okosua Hausa kasa wonkosua Hausa kasa no enye Ghana kasa Ghana ye wo kasa bebre a ye betumi di ni nyina de akọ school ye sua ya de Hausa kasa nka ye kasa ho nti no obi opeso osua ka Hausa kasa ono ankọpẹ ni mi so de besua simple as ABCD ma mo mfa confusion bia meto ho mankyirima yesrɛ mo meka mesa aka ne bio maka na mesa aka ne ahemfo no mo ton sase na mo man nkurofo nte ase se Ghana mra mu no wo constitution mu wo ye hoho na wo beto asase a efi 50 years ekọ no enye wo de abiem mo nka nkyere wo mo na wo nte ase ansa mo ato asase no na nkofa ntokwa ama sa nti mo wo nofo na mo tonton saase ama fulanifo ne we no mo sa anwono ho na me se me na meka no example no bi wo ho boko de wo ho e ma mo nkreti foforo e meka ho mo nwono ho nko ekire e ma mo nwono na ho nko ho e ma mo nwono sika ho se ye nananom adwene sika nko ho anka asase no yen ya metu o sɛnea mo si ye no sɛ ye nananom ye ne saa anka yen ya meto anka ye meto asase bia nti mo ya de a mo nwono ho nkwa akire mo nwono ho enkwa akire ansamo aye